Prepare your own spoken English course part 11 Continuous Actions in Future. Hello and welcome back. In this tutorial, we will cover expressing future actions which will continue for some time. এই টিউটোরিয়ালে আমরা কভার করব ভবিষ্যতে যে কাজগুলি কিছু সময় ধরে চলবে সেগুলি এক্সপ্রেস করা। In terms of grammar, we call it future progressive or future continuous. গ্রামারে আমরা এটাকে future progressive বা future continuous বলে থাকি। This structure needs to be used only when you are particular about expressing the fact that the action will continue at a particular time in future. এই স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করা প্রয়োজন হয় তখনই যখন আমরা জোর দিতে চাই এই বিষয়টার উপর যে কোনো একটা কাজ ভবিষ্যতে কিছু সময় ধরে চলবে, বিশেষ করে একটা নির্দিষ্ট সময়। Like, I'll be attending a seminar at this time tomorrow. আমি আগামীকাল এই সময়ে একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করব। Otherwise, there's not much difference between I'll be attending a seminar tomorrow and I'll attend a seminar tomorrow. অন্যথা কিন্তু এই দুটি স্টেটমেন্টের মধ্যে অর্থগত তেমন কোনো পার্থক্য, খুব বড় কোনো পার্থক্য নেই। যে I'll be attending a seminar tomorrow বলতে যা বোঝাবে, I'll attend a seminar tomorrow বলতে আদতে কিন্তু তাই বোঝাবে। However, the structure for future continuous is very simple. As long as we don't need to worry about whether to use will or shall. যদিও future continuous এর স্ট্রাকচারটাও কিন্তু যথেষ্ট সহজ, যতক্ষণ না আমাদেরকে will বা shall কোনটা ব্যবহার করব সেটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়তে হচ্ছে। We have already discussed the traditional rules as well as the current trend for using shall or will in the previous tutorial of this series. আমরা shall বা will ব্যবহারের ট্রেডিশনাল রুল এবং কারেন্ট ট্রেন্ড এই দুটোই এই সিরিজের আগের টিউটোরিয়ালেই কভার করেছি। You can refer to that if needed, প্রয়োজনে সেটা দেখতে পারেন। However, here we will follow the current trend only. কিন্তু এখানে আমরা শুধুমাত্র কারেন্ট ট্রেন্ডটাই ফলো করব। The structure for normal statements, current trend is like this. Normal স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যে ফরম্যাটটা ব্যবহার করব সেটা হলো subject, that is I, we, he, she, like this, plus will be followed by action word or verb with ing and then descriptions if any. প্রথমে থাকবে কর্তা, তারপরে will be ব্যবহার করতে হবে এবং তারপরে verb বা অ্যাকশন ওয়ার্ডের সাথে ing যোগ করে ব্যবহার করতে হবে এবং শেষে যদি কোনো ডেসক্রিপশন থাকে সেটা অ্যাড করে দিতে হবে। সো চান্টিং চার্টটা কেমন দেখতে হবে না, প্রথমে কর্তা থাকবে, ফার্স্ট the subject or the doer will be there, then will be followed by action word with ing or verb with ing and then description if any. So prepare this chanting chart if required and then practice only meaningful combinations to be fluent and confident. Like I'll be going, you will be going, he will be going, the boys will be going, or I'll be playing at this time on Monday, you will be playing at this time on Monday, he will be playing at this time on Monday, like this. Now structure for formal statements, and where putting stress is needed, current trend is to use shall be. তো এক্ষেত্রে কি হবে না, ফর্মাল স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা স্ট্রাকচারটা একই রাখবো, শুধু উইল বির জায়গায় শ্যাল বি ব্যবহার করব, বাকি যা ছিল তাই থাকবে। সো দ্য চান্টিং চার্ট উইল হ্যাভ অনলি শ্যাল বি ডিফারেন্ট, দি আদার থিংস উইল রিমেইন সেম। অন্য সবটা একই থাকবে, শুধু আমরা উইল বির জায়গায় শ্যাল বি ব্যবহার করব এবং আবার প্রয়োজনে একটু প্র্যাকটিস করে নেব। প্র্যাকটিস ইফ নিডেড। I shall be going, you shall be going, he shall be playing at this time on Monday, I shall be attending a guitar class at 5 p.m. tomorrow, we shall be moving ahead, like this. Now negative statements. Just insert not between will or shall and be and keep the rest unchanged. Negative statement টা খুবই সহজ হবে, যারা অ্যাফার্মেটিভ বা পজিটিভ স্টেটমেন্টে সরবরাহ হবেন তাদের ক্ষেত্রে এটা একেবারে সহজ হয়ে যাবে। কি করতে হবে, শুধু will বা shall এবং be এই দুটোর মাঝখানে not বসিয়ে দিতে হবে। সো পজিটিভ স্টেটমেন্টে ছিল I will be playing, he will be playing, I shall be doing it, you shall be doing it, like this. And in case of negative শুধুমাত্র নটটা এর মাঝে বসে যাবে, অর্থাৎ I'll not be playing, she will not be playing, I'll not be doing it, you will not be doing it, I shall not be doing it, you shall not be doing it, like this. So if required, create a chart and practice for some time and be confident and sound smooth. তাই প্রয়োজন যদি হয় তাহলে আবার একটা ছোট্ট চার্ট বানান এবং কিছুক্ষণ অভ্যাস করে কনফিডেন্ট এবং স্মুথ হয়ে যান।
Now, yes no questions. Yes no questions expecting both yes or no responses. Bring will at the beginning. The structure is like this: bring will at the beginning, followed by the doer or the subject, then be, followed by action word or verb with ing, and then descriptions is required. শুনতে একটু ঘটমটো মনে হতে পারে, but the structure is not that tough. So শুরুতে থাকবে will, তারপরে সাবজেক্ট, তারপরে বি, তারপরে ভার্বের সাথে আইএনজি এবং শেষে যদি কোনো ডেসক্রিপশন থাকে। কেমন হবে? উইল ইউ বি ওয়ার্কিং? তুমি কি কাজ করবে? উইল উই বি রিচিং অন টাইম? আমরা কি সময় মতো পৌঁছাবো? উইল দে বি কামিং? তারা কি আসবে? লাইক দিস। Now, yes no questions expecting a positive response. This might appear a bit tricky for absolute beginners. এটা কিন্তু যারা একদম শুরু করছেন তাদের ক্ষেত্রে একটু জটিল মনে হতে পারে। এখানে কি হবে না, will again be at the beginning, then the subject, then not, followed by be, then verb with ing, then description if any. এখানে শুরুতে will থাকবে, তারপরে সাবজেক্ট বা কর্তা থাকবে, তারপরে not be থাকবে, তারপরে ভার্বের সাথে ing যোগ করব এবং শেষে ডেসক্রিপশন যদি কিছু থাকে সেটা দেব। সো তাহলে এটা কেমন হবে? will you be working becomes will you not be working. Will he be going home tomorrow becomes will he not be going home tomorrow. Now contractions make this structure much simpler. Contractions যদি ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু এই স্ট্রাকচারটা অনেক সহজ হয়ে যায়, কারণ তখন will you not be আর এরকম থাকে না, it becomes won't you. Will he not be becomes won't he. So contractions ইউজ করে যদি আমরা yes no questions expecting positive response বানাই তাহলে সেটা এরকম হবে: won't, তারপরে subject, তারপরে be, then verb with ing, তারপরে descriptions. So won't you be walking, will you not be walking has become won't you be walking. Won't he be going home tomorrow, will he not be going home tomorrow becomes won't he be going home tomorrow. তাহলে এটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে একটু সহজ এই স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করা। Offers or suggestions: bring shall at the beginning, then I or we, followed by be or not be, then action word or verb with ing, and then description if required. Like this: shall we be stopping now or shall we not be stopping now? Shall I be paying the bill or shall I not be paying the bill? Like this. So again, where required, prepare charts and practice. I would repeat, the structures are quite simple and just a little bit of practice will make even a beginner confident and fluent. আবার বলবো, স্ট্রাকচারটা কিন্তু বেশ সহজ এবং একটুখানি অভ্যাস একজন বিগিনারকেও কিন্তু খুব সহজেই কনফিডেন্ট এবং ফ্লুয়েন্ট করে দেবে। So do practice and become fluent. তাই প্র্যাকটিস করুন, অভ্যাস করুন এবং ফ্লুয়েন্ট হয়ে যান। We'll come back shortly with other structures. শীঘ্র ফিরবো আরো অন্যান্য স্ট্রাকচার নিয়ে। All the best!